Potentiometer, an electrical device which is used to measure the potential difference between any 2 points on the circuit or wire accurately is called potentiometer. The device which is used to measure the EMF of the cell or potential difference between any 2 points is called, and also it measures very accurately, so it is called potentiometer. ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರಿಂದನೂ ಸಹಿತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಕ್ಕರೇಟಾಗಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿವೈಸಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಅಕ್ಕರೇಟಾಗಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಡಿವೈಸನ್ನೇ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 4 ಅಥವಾ 6 ಅಥವಾ 8 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಂಗನೀನ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್. ಈ ಮ್ಯಾಂಗನೀನ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು 0 ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ 4 ಮೀಟರ್ ವೈರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 200 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 3 ಮೀಟರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 4 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 400 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವೈರ್ ಆಯಿತು. ಈ ವೈರನ್ನು ಒಂದು ವುಡನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವುಡನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ವೈರ್ನ 2 ಎಂಡ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಅಮೀಟರ್, ಕೀ, ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ವೈರ್ನ 400 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವೈರ್ನ 2 ಎಂಡ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೀಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವೈರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಮೀಟರ್ನ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಎಂಡ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿಂದ ಜಾಕಿ ಅಥವಾ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್. ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು? When the constant current is passed through the uniform diameter of the material of the wire, then the potential difference between any 2 points on the wire is directly proportional to length of that portion of the wire. The constant current is passed through the uniform area cross section of the wire. The potential difference between any 2 points on the wire is directly proportional to length of that portion of the wire. So V is proportional to L. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ವೈರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟನ್ನು, ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ವೈರ್ನ ಯಾವುದೇ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸು, ಅದೇ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರು 2 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಕಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಜಾಕಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್. ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಈ ವೈರ್ದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 4 ಮೀಟರ್ ಬದಲು 6 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ 6 ಮೀಟರ್ ವೈರ್. ಅದೇ ರೀತಿ 8 ಮೀಟರ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಗೇನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ 8 ಮೀಟರ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ 6 ಮೀಟರ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್. ಈ ರೀತಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್. ಓಮ್ಸ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಅಂದರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸು, ಐ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್, ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ
ಆ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೈರ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, R is equal to rho L upon A. ರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್, L ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್, A ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ R ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, V is equal to I rho L divided by A ಆಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. I is constant, rho is always constant, A is also constant. I rho divided by A ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ K ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ V is equal to K into L. K ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವೈರ್. ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವೈರ್ is called ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್. ಈ ವೈರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ V is equal to K L ಆದರೆ V is proportional to L. ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವೈರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ವೆನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ವೈರ್. ಹಾಗಾದರೆ V is proportional to L ಆಯಿತು. ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮತ್ತು 2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ V and V, L and L ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ K is equal to I rho divided by A. K is equal to I rho divided by A is the equation for potential gradient of this wire. ಹಾಗಾದ್ರೆ V equal to K into L ಆದರೆ K is equal to V divided by L. ಹಾಗಾದ್ರೆ if L equal to 1 ಆದರೆ K is equal to V. ಹಾಗಾದ್ರೆ potential difference between 2 points on the unit length of the wire, potential difference between unit length of the wire is called potential gradient. ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವೈರಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಹಾಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಒಂದು ವೈರಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಯೂನಿಟ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ವೋಲ್ಟ್, ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೀಟರ್, ಹಾಗಾಗಿ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೀಟರ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ EMF ಅನ್ನು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವೈರ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದು, ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸೆಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಲೆಕ್ಲಾನ್ ಸೆಲ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ಲು ಅಥವಾ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲು, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ EMF ಅನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್. ಆ ವೈರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ r equal to capital R into bracket L1 by L2 minus 1. L1 ಅಂತಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ವೆನ್ ದ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಓಪನ್. ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ L1. ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ L2. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ R, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R is equal, ಸ್ಮಾಲ್ r equal to capital R into bracket L1 upon L2 minus 1 is the formula for internal resistance of the wire. ಈ ರೀತಿ ಸೆಲ್, ಆ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ. Potentiometer. A potentiometer, as the name suggests, is an instrument used to measure an unknown potential difference. A potentiometer has 4 1-meter-long wires stretched parallel to each other on a broad wooden board by the side of a meter scale. This wire is generally made of Eureka or manganine and is stretched along a wooden board with its ends fixed to thick copper strips. The end A reads 0 centimeter and the length of the wire between A and B is 400 centimeters. The wire is connected to a source of constant EMF through a rheostat, an ammeter and a one-way key K. A galvanometer is connected between the end A of the wire and the jockey or slider S. Principle.
When a current flows through a wire of uniform thickness and same composition, potential difference between its 2 points is directly proportional to the length of the wire between the 2 points. V is directly proportional to L, or V is equal to KL, where K is the constant of proportionality called the potential gradient. A potentiometer works on this principle. If we plot a graph between V and L, a straight line graph is obtained. Comparison of EMF of two cells. A potentiometer can be used to compare the EMFs of two cells. For comparing the EMFs of two cells, arrange the cell as shown. The EMF of the driving battery is constant and more than that of given experimental cells E1 and E2. The positive terminal of the cells E1 and E2 are connected to the zero end terminal A of the potentiometer, whereas the negative terminals are connected through a two-way key to a galvanometer and a jockey. The measurement of EMFs is carried out in 2 steps. Close the main key K and the key K1 so that the cell E1 comes into circuit. The jockey is moved gently along the potentiometer wire AB till a point is obtained where the galvanometer shows no deflection. Let this point J be at a distance L1 from the zero end. At this point, E1 is directly proportional to the length of the balancing wire. E1 is equal to K into L1, where K is the constant of proportionality. Click on the keys K and K1 to open the circuit. Now close the main key K and the key K2 so that the cell E2 comes into circuit. The jockey is again moved along the potentiometer to find the balancing point. Let this point be at a distance L2 from the zero end. At this point, E2 is directly proportional to the length of the balancing wire. E2 is equal to KL2. The EMFs are compared by dividing the two equations. E1 is equal to KL1 and E2 is equal to KL2. That is, E1 by E2 is equal to L1 by L2. If one of the cells is a standard cell, the EMF of the other cell can be found accurately.